Die meisten Männer verlieren Frauen, nicht, wegen ihres Aussehens. Nicht wegen ihres Gelds. Nicht einmal wegen fehlender Aufmerksamkeit. Sie verlieren sie in dem Moment. In dem ihre Emotionen die Kontrolle übernehmen. Denn eine Frau beobachtet etwas, das die meisten Männer niemals verstehen. Nicht das, was du sagst. Nicht das, was du versprichst. Sondern weil du reagierst, wenn sie plötzlich kalt wird. Wenn sie Abstand nimmt. Wenn sie dich ignoriert. Wenn sie deinen Wort testet, ohne ein einziges Wort darüber zu verlieren. Und genau hierer, zerbrechen die meisten Männer innerlich. Sie schreiben zu viel. Sie erklären sich. Sie jagen. Sie verlieren ihre Ruhe. Und ohne es zu merken, verlieren sie damit ihre Anziehung. Doch Männer, die ihre Emotionen kontrollieren, wirken anders. Ruhiger. Jeffihlicher. Unabhängiger. Frauen spüren dies Energie sofort. Und das ist der Teil, den kaum jemand versteht. Denn war emotional Kontrolle bedeutet nicht, kein Gefühl zu haben. Es bedeutet, dass den Gefühl dich nicht kontrollieren. Und genau darüber sprach Marcus Aurelius, vor tausenden von Jahren. Der Stoiker versucht nicht, die Welt zu kontrollieren. Kontrolliert sich selbst. Doch die moderne Welt hat Männern etwas völlig anders beigebracht. Man sagt ihnen. Sei ständig, wie sehr du sei willst. Mach sei zu deinem Mittelpunkt. Kämpf Aufmerksamkeit. Beweis deinen Wort. Aber genau dadurch verlieren viel Männer ihren Wort. Denn Bedürftigkeit hat eine Energie. Und Frauen fühlen sich schneller, als Männer glauben. Vielleicht kennst du die Situation. Am Anfang schreibt sie dir ständig. Ihre Nachrichten kommen sofort. Sie lacht überall. Sie sagt nein. Du spürst ihre Aufmerksamkeit. Doch dann passiert etwas. Plötzlich antwortet sie langsamer. Ihre Energie verändert sich. Sie wirkt distanzierter. Kälter. Und genau hierer beginnt der emotional Absturz vieler Männer. Sie schauen alle 5 Minuten aufs Handy. Sie analysieren jede Nachricht. Sie verlieren ihren inneren Fokus. Ihre Stimmung hängt plötzlich von ihrer Aufmerksamkeit ab. Und ohne es zu merken, geben sie ihre Macht ab. Aber genau hierer trennt sich der gewöhnliche Mann vom stoischen Mann. Der gewöhnliche Mann reagiert impulsiv. Der stoische Mann beobachtet zuerst. Und das verändert alles. Denn Frauen testen emotional Stabilität oft unbewusst. Nicht aus Bosheit. Sondern weil Emotionen Sicherheit variieren. Eine Frau fragt sich tief im Inneren. Bricht dieser Mann zusammen, sobald ich mich entferne. Verliert die Kontrolle. Wird sen Ruhe künstlich. Ist sen stark echte oder nur gespielt. Die meisten Männer erkennen dieses Muster viel zu spät. Sie glauben, Anziehung entsteht durch mehr Aufmerksamkeit. Doch oft entsteht sie durch emotional Selbstkontrolle. Denn Kontrolle über Emotionen erzeugt etwas Seltenes. Ruhe. Und Ruhe wirkt heute mächtiger als Wort. Vor allem in einer Welt voller emotioneller Impuls. Permanent Reaktionen. Drama. Bestätigungssucht. Verzweifelt Aufmerksamkeit. Ein Mann, der ruhig bleibt, wirkt plötzlich anders. Fast unerreichbar. Und genau das erzeugt Spannung. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Denn Frauen verlieben sich nicht nur in Ruhe. Sie verlieben sich in emotional Sicherheit. Nicht die Sicherheit eines langweiligen Manns. Sondern die Sicherheit eines Manns, der sich selbst führen kann. Ein Mann, dessen Stimmung nicht zusammenbricht, sobald etwas schief geht. Ein Mann, der nicht emotional explodiert. Nicht klammert.
Nicht jagt. Den emotional control sendet ein unterschwellige Botschaft. Ich brauche keine externe Bestätigung, meinen Wort zu fühlen. Und genau das macht einen Mann selten. Vielleicht erinnerst du dich an einen Mann, den Frauen ständig wollten. Nicht unbedingt der schönste. Nicht der lauteste. Aber irgendetwas in ihm war magnetisch. Wirkt ruhig. Pressend. Kontrolliert. Wenn eine Frau ihm schrieb, antwortet entspannt. Wenn sie Abstand nahm, verliert nicht sein mit. Wenn sie einen testet, reagiert nicht emotional. Und genau, das macht einen jefferlich attraktiv. Denn die meisten Männer reagieren vorhersehbar. Emotional control macht dich unvorhersehbar. Und Menschen fühlen sich immer von dem angesiegen, was sie emotional nicht vollständig kontrollieren können. Das ist pure Psychologie. Carl Jung sprach darüber, dass Menschen oft von Eigenschaften angesiegen werden, die sie selbst nicht vollständig besitzen. Ruhe. Selbstbeherrschung. Innere Stabilität. Das sind Eigenschaften, die heute extrem selten geworden sind. Und Frauen spüren das intuitiv. Aber genau hier machen viele Männer einen fatalen Fehler. Sie verwechseln emotional Kontrolle mit emotioneller Unterdrückung. Das ist nicht dasselbe. Ein stoischer Mann ist nicht gefühllos. Fühlt tief. Vielleicht sogar tiefer als andere. Doch wird nicht von jedem Gefühl beherrscht. Trifft Entscheidungen nicht aus Panik. Nicht aus Einsamkeit. Nicht aus emotioneller Abhängigkeit. Und genau das verändert seine Ausstrahlung. Stell dir einen Mann vor, der nach einer Trennung komplett zerbricht. Schreibt nachts lange Text. Fleht Antworten. Verliert seinen Schlaf. Sein Gedanken kreisen nur noch sei. Und jetzt stell dir einen anderen Mann vor. Leidet ebenfalls. Natürlich. Aber kontrolliert seinen Impuls. Rennt nicht hinterher. Verliert nicht sein Wut. Bleibt ruhig, selbst im Schmerz. Welcher Mann wirkt stärker? Die Antwort ist offensichtlich. Und Frauen spüren diesen Unterschied sofort. Den Kontrolle in emotional chaotischen Situationen zeigt war stark. Nicht Kontrolle in einfachen Zeiten. Jeder Mann kann ruhig sein, wenn alles perfekt läuft. Doch wenn Distanz entsteht. Wenn Unsicherheit auftaucht. Wenn Verlust droht. Dann zeigt sich sein wahrer emotioneller Zustand. Und genau, dort verlieren die meisten Männer ihre Attraktivität. Nicht weil sie Gefühl haben. Sondern weil ihre Gefühl sie kontrollieren. Doch was dann passiert, verändert alles. Denn sobald ein Mann lernt, seine Emotionen zu meistern, verändert sich sein Gesamtpräsenz. Wird weniger reaktiv. Weniger bedürftig. Weniger abhängig. Und paradoxerweise beginnt dann mehr Aufmerksamkeit zu kommen. Nicht nur von Frauen. Von Menschen allgemein. Denn emotional Selbstkontrolle erzeugt Respekt. Menschen vertrauen ruhigen Männern mehr. Sie fühlen sich sicherer in ihrer Nähe. Sie nehmen ihr Wort ernster. Warum? Weil ein Mann, der sich selbst kontrollieren kann, Macht ausstrahlt. Nicht laut Macht. Kein aggressive Dominanz. Sondern still Macht. Und still Macht ist oft die gefährlichste Form von Stärke. Die meisten Männer versuchen heute, attraktiv zu wirken. Doch stoische Männer versuchen, nicht zu beeindrucken. Und genau deshalb beeindruckend sei. Das ist das Paradox. Weniger du verzweifelt nach Aufmerksamkeit suchst, desto interessanter wirst du. Denn emotional Unabhängigkeit erzeugt Freiheit. Und Freiheit wirkt magnetisch. Aber die Wahrheit geht noch tiefer.
Veel Männer glauben, Frauen wollen emotionelle Intensität. Und ja, Emotionen spielen eine Rolle. Doch Frauen verlieben sich selten langfristig in emotional unstable Männer. Anfangs kann Chaos aufregend wirken. Drama. Extrem Gefühl. Emotional Herhen und Tiefen. Doch langfristig erschöpft es. Frauen suchen tief im Inneren oft einen Mann, der Ruhe in Chaos bringen kann. Einen Mann, der nicht bei jedem Problem zerfällt. Einen Mann, der emotional führen kann. Und emotional Führung beginnt immer mit Selbstkontrolle. Nicht mit Kontrolle über andere. Das verstehen viel falsch. Sie versuchen Frauen zu kontrollieren. Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Verhalten. Ihre Entscheidungen. Doch ein Mann, der andere kontrollieren muss, hat meistens keine Kontrolle über sich selbst. Der Stoichmann den kontrolliert nur eins. Sein Reaktion. Und genau, das macht einen gefährlich stark. Denn niemand kann einen Mann manipulieren, der seine Emotionen versteht. Die meisten emotionellen Spiel funktionieren nur bei Männern, die impulsiv reagieren. Eifersucht. Ignorieren. Gemischt Signal. Push und Pull. All das funktioniert vor allem bei Männern, die emotional abhängig geworden sind. Doch wenn ein Mann innerlich stable bleibt, verliert das Spiel seine Macht. Und Frauen merken das. Nicht bewusst. Aber emotional. Den Menschen respektieren Grenzen, die ruhig gesetzt werden. Nicht aggressiv Grenzen. Nicht emotional Explosionen. Ruhige Grenzen. Ein stoischer Mann muss nicht schreien, ernst genommen zu werden. Seine Energie reicht aus. Doch genau higher scheitern viel Männer. Sie glauben, stark bedeutet lautstark. Dominanz. Kontrolle. Aggression. Aber wahr stark ist oft still. Der Mann, der seine Emotionen kontrollieren kann, muss niemandem etwas beweisen. Und genau deshalb wirkt überlegen. Stell dir vor, eine Frau ignoriert absichtlich den Nachricht. Die meisten Männer geraten innerlich sofort in Stress. Hat sie Interesse verloren? War ich nicht genug? Schreib sie einem anderen? Soll ich nochmal schreiben? Und plötzlich beginnt das Gedankenkarussell. Doch der Stoichmann beobachtet zuerst seine eigene Reaktion. Merkt den Impuls. Die Unsicherheit. Die Angst. Aber reagiert nicht sofort darauf. Und genau das ist emotional Meisterschaft. Nicht das Fehlen von Emotionen. Sondern die Fähigkeit, nicht jedem Gefühl blind zu folgen. Das ist selten geworden. Die meisten Menschen leben heute impulsiv. Sie reagieren sofort auf alles. Nachrichten. Emotionen. Ablehnung. Stress. Doch ein Mann, der zwischen Gefühl und Reaktion Raum erschaffen kann, besitzt Macht. Und genau hierer beginnt wahre Anziehung. Denn emotional Kontrolle sucht Mysterium. Frauen verstehen oft intuitiv, wenn ein Mann emotional abhängig ist. Und Abhängigkeit zerstört Spannung. Warum? Weil Vorhersehbarkeit Spannung tötet. Wenn eine Frau genau weiß, dass du immer verfügbar bist, immer wartest, immer emotional reagierst, verschwindet oft langsam die emotional Dynamik. Doch ein Mann mit innerer Kontrolle bleibt schwer lesbar. Nicht manipulativ. Nicht kalt. Einfach stabil. Unstabilität ist heute extrem attraktiv. Vor allem, weil die meisten Männer emotional getrieben leben. Sie suchen Bestätigung über Frauen. Über Aufmerksamkeit. Über Nachrichten. Über Likes. Über Anerkennung. Doch ein Mann, der seinen Wert bereits in sich selbst trägt, verändert die Dynamik komplett.
Und Frauen fühlen diesen Unterschied. Das ist kein Magie. Das ist menschliche Psychologie. Den Menschen jagen oft, das Gefühl emotioneller Sicherheit und gleichzeitig emotioneller Spannung. Und ein solcher Mann während beides. Wirkt sicher. Aber nicht bedürftig. Ruhig. Aber nicht schwach. Pressend. Aber nicht abhängig. Und genau diese Kombination erzeugt magnetische Anziehung. Doch die meisten Männer lernen das erst nach Schmerz. Nach Zurückweisung. Nach Verlust. Nach emotionellem Chaos. Oft braucht es erst eine Frau, die plötzlich kalt wird, damit ein Mann erkennt, wie wenig Kontrolle über seine Emotionen hat. Und das tut weh. Denn viele Männer bauen ihre gesamte emotionelle Stabilität auf die Aufmerksamkeit einer Frau auf. Wenn sie da ist, fühlen sie sich stark. Wenn sie sich entfernt, brechen sie innerlich zusammen. Doch genau das ist kein Stärke. Das ist emotionelle Abhängigkeit. Und Stoizismus versucht genau, das zu zerstören. Nicht Liebe. Nicht Emotionen. Sondern Abhängigkeit. Denn der Stoichmann liebt, und sich selbst zu verlieren. Und das ist selten. Sehr selten. Die meisten Männer verlieren ihre Identität, sobald sie emotional investieren. Ihre Ziel verschwinden. Ihre Disziplin verschwindet. Ihre Fokus verschwindet. Plötzlich dreht sich als nur noch sie. Doch Frauen respektieren Männer, die ihre Mission nicht verlieren. Das bedeutet nicht, gefühlskalt zu werden. Es bedeutet, dass dein Leben größer bleibt als dein emotional Bedürftigkeit. Und genau das erzeugt Respekt. Denn Frauen wollen oft keinen Mann führen müssen. Sie wollen einen Mann erleben, der sich selbst führen kann. Und hierer kommt ein Wahrheit, die will nicht hören wollen. Emotional Kontrolle macht dich nicht nur attraktiver. Sie schützt dich auch. Vor Manipulation. Vor impulsiven Entscheidungen. Vor emotioneller Selbstzerstörung. Denn ein Mann ohne emotional Kontrolle kann leicht gestuert werden. Durch Aufmerksamkeit. Durch Ablehnung. Durch Lust. Durch Angst. Doch ein Mann mit innerer Ruhe bleibt schwer manipulierbar. Und das verändert sein gesamte Energie. Du siehst es in seinem Blick. In seiner Stimme. In seiner Geduld. In seiner Art zu sprechen. Hetzt nicht. Drängt nicht. Verliert nicht sofort die Kontrolle. Und Menschen fühlen dies Präsenz sofort. Doch die Wahrheit geht noch tiefer. Viele Männer glauben, Frauen verlieben sich in perfekt Männer. Das stimmt nicht. Frauen verlieben sich oft in Männer, die emotional Sicherheit und Spannung gleichzeitig erzeugen. Und emotional Kontrolle erzeugt genau die Spannung. Warum? Weil Kontrolle emotionellen Wert signalisiert. Ein Mann, der sich selbst führen kann, wirkt automatisch wertvoller als ein Mann, der von jedem Gefühl hin untergerissen wird. Das ist hart Realität. Und genau deshalb wirken Stoichmänner oft geheimnisvoll. Nicht weil sie künstlich schweigen, sondern weil sie nicht emotional auslaufen. Die meisten Männer reden zu viel, sobald sie Angst haben, jemanden zu verlieren. Sie erklären alles. Sie kämpfen Verständnis. Sie versuchen, jede Unsicherheit sofort zu beseitigen. Doch manchmal zerstört genau, das die Anziehung. Denn Unsicherheit macht Männer oft überreaktiv. Und Überreaktion zerstört Ruhe. Aber genau hierer entsteht Transformation. In dem Moment, in dem ein Mann erkennt, ich muss nicht auf jede Emotion reagieren. Dieser Moment verändert alles. Plötzlich entsteht Abstand zwischen Gefühl und Handlung. Und in diesem Abstand entsteht Macht.
des Verstanden kann die Stoiker. Nicht die Welt bestimmt deinen inneren Zustand, sondern dein Reaction auf die Welt. Und genau deshalb wirkt ein emotional kontrollierter Mann fast unerschütterlich. Nicht weil nichts verletzt, sondern weil gelernt hat, Schmerz zu tragen und sich selbst zu verlieren. Das ist wahr stark. Nicht Muskeln, nicht Status, nicht laut Dominanz, inner Kontrolle. Und Frauen spüren die Stärke oft tiefer als Männer selbst. Denn emotional Sicherheit ist selten Jordan. Die moderne Welt produziert impulsiv Menschen. Schnell Reaktionen. Sofortige Befriedigung. Emotional Instabilität. Doch Ruhe wirkt hut fast wie ein Superkraft. Und genau deshalb fallen stoisch Männer auf. Nicht weil sie versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern weil sie nicht verzweifelt danach suchen. Das verändert die Gesamtdynamik. Plötzlich jagst du nicht mehr. Du beobachtest. Du wählst bewusster. Du reagierst langsamer. Du denkst klarer. Und genau dann verändert sich deine Energie. Frauen merken plötzlich, dass sie dich nicht vollständig lassen können. Nicht weil du Spielchen spielst, sondern weil du innerlich stabil geworden bist. Instabilität erzeugt Respekt. Aber die meisten Männer erreichen diesen Zustand erst nach Schmerz. Nach Enttäuschung. Nach Verrat. Nach emotionalem Verlust. Den Schmerz zwingt Männer oft zur Entwicklung. Und vielleicht sitzt genau deshalb jemand gerät higher und hört dies Wort. Weil du irgendwann gemerkt hast, das emotional Impuls dich schwächen. Das Bedürftigkeit zerstört. Das emotional Kontrolle, Freiheit bedeutet. Und genau higher beginnt die Transformation. Nicht wenn du lernst, Frauen zu kontrollieren, sondern wenn du lernst, dich selbst zu kontrollieren. Denn der stärkste Mann im Raum ist selten der lautest. Ist oft der ruhigst. Der Mann, der seine Emotionen kennt, aber nicht ihr Sklave geworden ist. Der Mann, der lieben kann, und sich selbst zu verlieren. Der Mann, der ruhig bleibt, wenn andere emotional zerbrechen. Und genau dieser Mann wirkt magnetisch. Nicht perfekt, aber pressend. Nicht emotionslos, aber kontrolliert. Nicht bedürftig, aber bewusst. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum Frauen sich oft tief in stoisch Männer verlieben. Weil ihre Ruhe etwas austral, das hut fast ausgestorben ist. Inner Stärke. Ein Stärke, die nicht laut werden muss. Nicht kämpfen muss. Nicht beweisen muss. Denn wahre Macht ist still. Und wenn du lernst, deine Emotionen zu kontrollieren, verändert sich nicht nur dein Anziehung. Es verändert sich dein Gesamtleben. Du denkst klarer. Du handelst bewusster. Du wirst weniger manipulierbar. Weniger abhängig. Weniger chaotisch. Und plötzlich beginnt etwas Seltsames zu passieren. Die Dinge, denen du früher verzweifelt hinterhergelaufen bist, kommen oft von selbst. Weil Menschen Ruhe respektieren. Weil Menschen Stabilität fühlen. Weil Menschen innerlich starken Männern vertrauen. Doch die meisten erkennen, das erst viel zu spät. Sie verbringen jar damit, Aufmerksamkeit zu jagen. Anstatt Kontrolle über sich selbst zu entwickeln. Dabei beginnt wahre Anziehung immer innen. Immer. Und genau deshalb endet Stoizismus nicht bei Frauen. Es geht dich. Deinen Geist. Dein Kontrolle. Dein Wut. Dein Ruf. Denn am Ende verlieben sich Frauen nicht einfach nur in Männer, die ruhig wirken. Sie verlieben sich in Männer, die sich selbst nicht verlieren, egal wie chaotisch die Welt sie herum wird.
Und genau, das ist wahr männlich stark.